the technology likely to have the greatest impact on the next few decades has arrived. And it's not social media, it's not big data, it's not robotics, it's not even AI. And you'll be surprised to learn that it's the underlying technology of digital currencies like Bitcoin. It's called the blockchain. Blockchain. Now, it's not the most sonorous word in the world, but I believe that this is now the next generation of the internet, and that it holds vast promise for every business, every society, and for all of you individually. You know, for the past few decades, we've had the Internet of Information. And when I send you an email or a PowerPoint file or something, I'm actually not sending you the original, I'm sending you a copy. And that's great. This is democratized information. But when it comes to assets, things like money, financial assets like stocks and bonds, loyalty points, intellectual property, music, art, a vote, carbon credit, and other assets, sending you a copy is a really bad idea. If I send you $100, it's really important that I don't still have the money and that I can't send it to you. So this has been called the double spend problem by cryptographers for a long time. So today, we rely entirely on big intermediaries, middlemen like banks, government, big social media companies, credit card companies, and so on, to establish trust in our economy. And these intermediaries perform all the business and transaction logic of every kind of commerce, from authentication, identification of people, through to clearing, settling, and record keeping. And overall, they do a pretty good job, but there are growing problems. To begin, they're centralized. That means that they can be hacked, and increasingly are. And JP Morgan, the US federal government, LinkedIn, Home Depot, and others found that out the hard way. They exclude billions of people from the global economy. For example, people who don't have enough money to have a bank account. They slow things down. It can take a second for an email to go around the world, but it can take days or weeks for money to move through the banking system across the city. And they take a big piece of the action, 10 to 20%, just to send money to another country. They capture our data, and that means that we can't monetize it or use it to better manage our lives. And our privacy is being undermined. And the biggest problem is that overall, they've appropriated the largesse of the digital age asymmetrically. And we have wealth creation, but we have growing social inequality. So what if there were not only an internet of information, what if there were an internet of value? Some kind of vast, global, distributed ledger running on millions of computers and available to everybody, and where every kind of asset, from money to music, could be stored, moved, transacted, exchanged, and managed, all without powerful intermediaries. What if there were a native medium for value? Well, in 2008, the financial industry crashed, and perhaps propitiously, an unknown or anonymous person or persons named Satoshi Nakamoto created a paper where he developed a protocol for a digital cash that used an underlying cryptocurrency called Bitcoin. And this cryptocurrency enabled people to establish trust and do transactions without a third party. And the seemingly simple act set off a spark that's ignited the world, that has everyone excited or terrified or otherwise interested in many places. Now, don't be confused about Bitcoin, okay? Bitcoin is an asset. It goes up and down, and that should be of interest to you if you're a speculator. More broadly, it's a cryptocurrency. It's not a fiat currency controlled by a nation state, and that's of greater interest. But the real pony here is the underlying technology. It's called blockchain. So, for the first time now in human history, people everywhere can trust each other and transact peer-to-peer. And trust is established not by some big institution,
but by collaboration, by cryptography, and by some clever code. And because trust is native to the technology, I call this the trust protocol. Now you're probably wondering, well, how does this thing work? Fair enough. Assets, digital assets like money to music and everything in between, are not stored in a central place, but they're distributed across a global ledger using the highest level of cryptography. And when a transaction is conducted, it's posted globally across millions and millions of computers. And out there around the world is a group of people called miners. These are not young people, they're Bitcoin miners. And they have massive computing power at their fingertips, 10 to 100 times bigger than all of Google worldwide. And these miners do a lot of work. And every 10 minutes, kind of like the heartbeat of a network, a block gets created that has all the transactions from the previous 10 minutes. And then the miners get to work trying to solve some tough problems. And they compete. And the first miner to find out the truth and to validate the block is rewarded in digital currency, in the case of the Bitcoin blockchain with Bitcoin. And then, this is the key part, that block is linked to the previous block and the previous block to create a chain of blocks. And everyone is time-stamped, kind of like with a digital wax seal. So if I wanted to go and hack a block and say, pay you and you with the same money, I'd have to hack that block, plus all the preceding blocks, the entire history of commerce on that blockchain, not just on one computer, but across millions of computers simultaneously, all using the highest levels of encryption in the light of the most powerful computing resource in the world that's watching me. Tough to do. And this is infinitely more secure than the computer systems that we have today. Blockchain, that's how it works. So the Bitcoin blockchain is just one. There are many. The Ethereum blockchain was developed by a Canadian named Vitalik Buterin. He's 19 years old. And this blockchain has some extraordinary capabilities. One of them is that you can build smart contracts. It's kind of what it sounds like. It's a contract that self-executes. And the contract handles the enforcement and the management, performance, and payment. The contract kind of has a bank account, too, in a sense, of agreements between people. And today, on the Ethereum blockchain, there are projects underway to do everything from create a new replacement for the stock market to create a new model of democracy where politicians are accountable to citizens. So, to understand what a radical change this is going to bring, let's look at one industry, financial services. You recognize this? Rube Goldberg machine. It's a ridiculously complicated machine that does something really simple, like crack an egg or shut a door. Well, kind of reminds me of the financial services industry, honestly. I mean, you tap your card in the corner store and a bit stream goes through a dozen companies, and each with their own computer systems, some of them being 1970s mainframes, older than many of the people in this room. And 3 days later, a settlement occurs. Well, with a blockchain financial industry, there would be no settlement because the payment and the settlement is the same activity. It's just a change in the ledger. So Wall Street and all around the world, the financial industry is in a big upheaval about this, wondering, can we be replaced, or how do we embrace this technology for success? Now, why should you care? Well, let me describe some applications. Prosperity. The first era of the Internet of information, brought us wealth, but not shared prosperity, because social inequality is growing. And this is at the heart of all of the anger and extremism and protectionism and xenophobia and worse that we're seeing growing in the world today. Brexit being the most recent case. So, could we develop some new approaches to this problem of inequality? Because the only approach today is to redistribute wealth, tax people and spread it around more. Could we pre-distribute wealth? Could we change the way that wealth gets created in the first place by democratizing wealth creation, engaging more people in the economy, and in ensuring that they got
fair compensation. Let me describe 5 ways that this can be done. Number 1, did you know that 70% of the people in the world who have land have a tenuous title to it? So you got a little farm in Honduras, some dictator comes to power. He says, I know you got a piece of paper that says you own your farm, but the government computer says my friend owns your farm. This happened on a mass scale in Honduras, and this problem exists everywhere. Hernando de Soto, the great Latin American economist, says this is the #1 issue in the world in terms of economic mobility, more important than having a bank account. Because if you don't have a valid title to your land, you can't borrow against it, and you can't plan for the future. So today, companies are working with governments to put land titles on a blockchain. And once it's there, this is immutable. You can't hack it. This creates the conditions for prosperity for potentially billions of people. Secondly, a lot of writers talk about Uber and Airbnb and TaskRabbit and Lyft and so on as part of the sharing economy. This is a very powerful idea that peers can come together and create and share wealth. My view is that these companies are not really sharing. In fact, they're successful precisely because they don't share. They aggregate services together and they sell them. What if rather than Airbnb being a $25 billion corporation, there was a distributed application on a blockchain, we'll call it Airbnb, and it was essentially owned by all of the people who have a room to rent. And when someone wants to rent a room, they go onto the blockchain database and all the criteria sift through, help them find the right room, and then the blockchain helps with the contracting, it identifies the party, it handles the payments, just through digital payments are built into the system, and it even handles reputation, because if she rates a room as a 5-star room, that room is there, and it's rated, and it's immutable. So the big sharing economy disruptors in Silicon Valley could be disrupted, and this would be good for prosperity. Number 3, the biggest flow of funds from the developed world to the developing world is not corporate investment, and it's not even foreign aid. It's remittances. This is the global diaspora, people who've left their ancestral lands, and they're sending money back to their families at home. This is $600 billion a year, and it's growing, and these people are getting ripped off. Annalie Domingo is a housekeeper, and she lives in Toronto, and every month she goes to the Western Union office with some cash to send her remittances to her mom in Manila. It costs her around 10%. The money takes 4 to 7 days to get there. Her mom never knows when it's going to arrive. It takes 5 hours out of her week to do this. 6 months ago, Annalie Domingo used a blockchain application called Abra. And from her mobile device, she said $300 went directly to her mom's mobile device without going through an intermediary. And then her mom looked at her mobile device, and it's kind of like an Uber interface. There's Abra tellers moving around. She clicks on a teller that's a 5-star teller. He's 7 minutes away. The guy shows up at the door, gives her Filipino pesos. She puts them in her wallet. The whole thing took minutes, and it cost her 2%. This is a big opportunity for prosperity. Number 4, the most powerful asset of the digital age is data. And data is really a new asset class, maybe bigger than previous asset classes like land under the agrarian economy or an industrial plant, or even money. And all of you, we create this data. We create this asset. And we leave this trail of digital crumbs behind us as we go throughout life. And these crumbs are collected into a mirror image of you, the virtual you. And the virtual you may know more about you than you do, because you can't remember what you bought a year ago or said a year ago or your exact location a year ago. And the virtual you is not owned by you. That's the big problem. So today there are companies working to create an identity in a black box. The virtual you owned by you. And this black box moves around with you as you travel throughout the world, and it's very, very stingy.
It only gives away the shred of information that's required to do something. A lot of transactions, the seller doesn't even need to know who you are. They just need to know that they got paid. And then this avatar is sweeping up all this data and enabling you to monetize it. And this is a wonderful thing, because it can also help us protect our privacy. And privacy is the foundation of a free society. Let's get this asset that we create back under our control, where we can own our own identity and manage it responsibly. Finally, number 5, there are a whole number of creators of content who don't receive fair compensation because the system for intellectual property is broken. It was broken by the first era of the internet. Take music. Musicians are left with crumbs at the end of the whole food chain. You know, if you're a songwriter, 25 years ago you wrote a hit song, it got 1 million singles, you could get royalties of around $45,000. Today you're a songwriter, you write a hit song, it gets 1 million screams, you don't get $45K, you get $36. Enough to buy a nice pizza. So Imogen Heap, the Grammy-winning singer-songwriter, is now putting music on a blockchain ecosystem. She calls it mycelium. And the music has a smart contract surrounding it. And the music protects her intellectual property rights. You want to listen to the song, it's free. Or maybe it's a few microcents flow into a digital account. You want to put the song in your movie, that's different. And the IP rights are all specified. You want to make a ringtone, that's different. She describes that the song becomes a business. It's out there on this platform, marketing itself, protecting the rights of the author, and because the song has a payment system, in a sense a bank account, all the money flows back to the artist, and they control the industry rather than these powerful intermediaries. Now this is not just songwriters, it's any creator of content, like art, inventions, scientific discoveries, journalists. There are all kinds of people who don't get fair compensation, and with blockchains, they're going to be able to make it rain on the blockchain, and that's a wonderful thing. So these are 5 opportunities out of a dozen to solve one problem, prosperity, which is one of countless problems that blockchains are applicable to. Now, technology doesn't create prosperity, of course, people do. But my case to you is that, once again, the technology genie has escaped from the bottle, and it was summoned by an unknown person or persons at this uncertain time in human history, and it's giving us another kick at the can, another opportunity to rewrite the economic power grid and the old order of things, and to solve some of the world's most difficult problems, if we will it. Thank you. 이 비디오는 비트코인과 비트클럽 네트워크에 대한 이해를 돕는 비디오입니다. 몇 시간이고 이에 대해 설명드릴 수 있지만 오늘은 몇 분에 걸쳐 기본 내용만 소개하도록 하겠습니다. 오늘의 중점은 여러분께 비트코인을 제대로 알리는 것입니다. 자, 비트코인이란 무엇일까요? 비트코인은 세계 최초의 디지털 분산형 암호화 통화입니다. 비트코인은 은행, 페이팔 또는 웨스턴 유니온과 같은 중앙기관 없이 인터넷을 사용하여 전 세계 다른 개인에게 직접 돈이나 가치를 전송하도록 합니다. 비트코인은 절대적으로 안전하고 매우 빠르며 익명성을 보장하고 세계 어디에서나 사용할 수 있습니다. 그리고 누구나 비트코인을 사용할 수 있으며 아무런 자격도 필요하지 않습니다. 어떠한 수수료도 없고 지불 거절도 되지 않으며 세계 어디에서나 사용할 수 있습니다. 비트코인은 진정한 미래형 돈입니다. 그럼 누가 비트코인을 사용하고 누가 비트코인을 허용할까요? 실제로 수백만 명의 사람들이 비트코인을 사용하고 있습니다. 그리고 여러분께서 생각하시는 거의 모든 곳에서 비트코인을 사용하여 결제할 수 있습니다.
수백, 수천 개의 비즈니스가 비트코인을 허용합니다. 비트코인으로 항공권, 호텔룸, 가전제품, 자동차, 커피 등 뭐든지 구입할 수 있습니다. 무엇을 사고 싶은지 말씀해 주시면 어디에서 비트코인으로 그것을 구입할 수 있는지 알려드리겠습니다. 비트코인이 영향을 미치는 또 다른 거대한 시장은 전 세계의 도시 간에 그리고 국가 간에 친구와 가족 사이에 전송되는 돈, 송금 시장입니다. 대부분 사람들은 매년 세계적으로 6천억 달러에서 1조 달러가 오고 감을 알지 못합니다. 이는 모두 은행, 페이팔 또는 웨스턴 유니온과 같은 기관을 통해 이루어집니다. 그리고 이러한 기관들은 모두 수수료를 부과합니다. 웨스턴 유니온, 머니그램과 같은 기관은 5%에서 최대 30%까지 수수료를 부과합니다. 세계적으로 평균 수수료는 약 10%이며 이는 우리가 매년 60억 달러에서 100억 달러를 수수료로 지불하고 있음을 의미합니다. 비트코인을 사용하는 모든 사람은 승인이 필요하지 않습니다. 그리고 보통의 비트코인 거래는 약 2와 2분의 1센트의 수수료를 부과합니다. 이것은 절대적으로 획기적인 전환점입니다. 대부분의 사람들은 오직 약 15억 명의 사람들만이 은행 계좌, 비자 카드 또는 마스터카드를 소유함을 알지 못합니다. 즉, 55억 명의 사람들은 어떤 은행 유용도 접하지 않음을 의미합니다. 그들의 모든 재산은 그들의 집에 있습니다. 강도, 화재, 홍수, 태풍 등의 피해를 입으면 그들은 모든 것을 다 잃게 됩니다. 수도와 전기가 공급되는 집을 가진 사람이 인터넷이 작동하는 휴대폰을 가진 사람보다 더 적다는 것을 알고 계시나요? 그들은 자신의 재산을 보호할 수 있는 방법도 인터넷을 통해 거래할 수 있는 방법도 없습니다. 그러나 이제 비트코인을 사용할 수 있습니다. 비트코인은 어떤 사람이나 정부 또는 기업에 의해 소유되거나 통제되지 않기 때문에 비트코인을 구동하는 중앙기관을 필요로 하지 않으나 비트코인을 구동하는 무언가가 필요합니다. 실제로 비트코인은 네트워크를 구동하고 보호하며 거래를 확인하는 특수 컴퓨터를 보유한 수천 명의 사람들에 의해 구동되는데 이를 마이닝이라고 부릅니다. 가장 많이 하시는 질문은 진짜로 아무런 수수료도 없다면 왜 사람들이 돈을 벌지도 못하는 컴퓨터와 전력에 엄청난 금액을 지출하는가? 입니다. 이는 우리가 투자하는 유일한 부분입니다. 평균적으로 10분마다 새로운 비트코인 블록이 생성되고 이를 마이닝한 사람에게 주어집니다. 처음에는 10분마다 50개의 새로운 비트코인이 생성되었습니다. 4년에 걸쳐 21만 개의 블록이 생성된 후 블록당 25개의 새로운 비트코인을 생성하도록 떨어졌습니다. 2016년 7월 말쯤까지 또다시 21만 개의 블록이 생성되면 블록당 12와 2분의 1개의 새로운 비트코인을 생성하도록 떨어질 것입니다. 그리고 매 4년마다 절반가량으로 떨어지는 과정이 2140년까지 125년 동안 지속됩니다. 그 시점에는 2100만 비트코인이 존재할 것이며 더 이상 새로운 비트코인이 생산되지 않을 것입니다. 그리고 비트코인은 항상 희소성을 가질 것입니다. 비트코인은 2009년 1월 3일 사토시 나카모토에 의해 시작되었습니다. 처음 비트코인이 시작될 때는 아무런 가치가 없었습니다. 비트코인은 사실 돈보다 제3자를 걸치지 않고 이체할 수 있고 수수료 없이 전 세계 누구나 이용할 수 있는 분산 형태의 돈을 만들자는 아이디어를 증명하기 위한 것이었습니다. 그 당시 마이닝에 참여한 사람은 오직 몇 사람뿐이었습니다. 그들은 10분마다 생산되는 새로운 비트코인을 모두 수집했습니다. 그리고 나서 2010년 5월 22일 첫 번째 이체가 이루어졌습니다. 10,000 비트코인이 피자와 교환되었습니다. 그 일을 계기로 비트코인은 갑자기 가치를 갖게 되었습니다. 그리고 나서 계속해서 더 많은 사람들이 비트코인을 사고 싶어 했지만 비트코인을 가진 사람들은 비트코인을 싼 값에 팔고 싶지 않아 했습니다. 비트코인은 금처럼 희소성이 있음을 기억하세요. 그 시점에서 사람들은 비트코인을 사기 위해 더 높은 가격을 제시하기 시작했습니다. 비트코인이 시작되고 1비트코인이 10센트의 가치를 갖기까지 실제로 1년 반이 걸렸습니다. 이 비디오가 만들어진 이 시점은 비트코인이 시작된 지 5년 이상이 지난 시점으로 그 가격이 10센트에서 약 240달러로 증가했습니다. 이는 약 2,400배입니다.
5년 전 여러분께서 1달러 가치의 비트코인을 구입하셨다면 현재 2,400달러를 보유하시는 것입니다. 100달러 가치의 비트코인을 구입하셨더라면 현재 24만 달러를 보유하시는 것입니다. 지난 5년 동안 비트코인은 우리가 아는 세계적으로 가장 훌륭한 투자가 되었습니다. 많은 사람들이 이제는 늦었다고 생각합니다. 그러나 틀렸습니다. 여기 그 이유가 있습니다. 현재 비트코인 지갑을 보유한 사람은 오직 약 1천만 명 뿐입니다. 우리는 지금 수십억 명이 사용하는 인터넷보다 큰 잠재력을 가진 기술에 대해 이야기하고 있습니다. 인터넷은 그 편의성 때문에 이제 모든 사람들에 의해 사용됩니다. 25년 전 인터넷은 사실 매우 복잡했습니다. 현재 인터넷을 사용하기 쉽게 만든 구글, 유튜브, 페이스북 및 지메일과 같은 수천 개의 회사가 있습니다. 비트코인도 이와 동일합니다. 5, 6년 전 비트코인은 사용하기가 매우 복잡했으나 현재 비트코인을 사용하기 쉽게 만드는 회사가 세계적으로 1000개가 넘습니다. 세계에서 가장 똑똑하고 돈이 많은 사람들은 대중들이 비트코인을 사용하기 쉽게 만들도록 비트코인 회사에 수억 달러를 투자하고 있습니다. 이것이 바로 우리가 여전히 비트코인 혁명의 시작점에 있다는 증거입니다. 지난 몇 년 동안 수억 달러가 비트코인 신생회사에 투자되었습니다. 2012년에 약 200만 달러, 2013년에 9,500만 달러, 2014년에 3억 6,100만 달러, 그리고 2015년 9월 이미 4억 5,600만 달러가 투자되었습니다. 즉, 지난 3년간 9억 달러 이상이 투자된 것입니다. 비트코인 회사에 투자하고 있는 몇몇 개인 및 기업을 말씀드리겠습니다. 빌 게이츠, 서 리차드 브랜슨, 뉴욕 증권 교환소, 골드만삭스, USAA 은행, BBVA 은행, 페이팔, 이베이, 구글 창업자, 또한 MIT 대학교도 비트코인과 매우 관계가 깊으며 블록체인 기술의 근본이 되었습니다. 그리고 여기에서 마법이 시작되었습니다. 금에 대한 특정 수요량이 있었고 그달 그만큼의 금을 채굴했다고 가정해봅시다. 그리고 그 다음 달 같은 양의 수요량이 있었으나 그 반 정도의 금만 채굴했다면 그 가격은 하늘 높이 치솟을 것입니다. 일일 거래의 그림입니다. 이는 비트코인 수요량과 비트코인에 무슨 일이 일어나고 있는지를 보여줍니다. 수요량은 증가하고 있으나 새로운 공급량은 계속 줄어들고 있습니다. 물론 이는 그 가격이 계속 올라갈 것임을 의미합니다. 지금까지 35억 달러 이상 가치의 1,400만 이상의 비트코인이 생산되었습니다. 그 모든 비트코인은 비트코인 마이닝과 관련된 사람에게 돌아갔고 이는 중단되지 않을 것입니다. coincap.io 표시. 사람들이 비트클럽 네트워크에 가입하는 이유를 말씀드리겠습니다. 수억 달러를 투자하고 있는 현명하고 돈이 많은 사람들의 대부분은 향후 3년 안에 1비트코인의 가격이 $10,000 이상이 될 것이라고 믿습니다. 비트코인을 구입하고 다음 3년 동안 그냥 놔두면 됩니다. 모든 사람들이 이를 굉장히 훌륭한 투자라고 생각합니다. 지난 5년간 2,700배 이상 그 가격이 인상되었습니다. 240달러에서 $10,000까지 오직 41배의 인상이 필요합니다. 비트코인을 구입하고 3년 동안 그냥 놔두는 대신 비트클럽 네트워크 마이닝 풀을 이용하면 아마도 2배에서 8배의 비트코인을 획득하실 것입니다. 투자로 15와 2분의 1 비트코인을 구입했으며 비트코인 가격이 $10,000가 되었다고 가정해 봅시다. 3,600달러가 15만 5천 달러가 된 것입니다. 그러나 같은 양의 비트코인으로 저희의 마이닝 풀을 이용한다면 지금으로부터 3년 안에 25에서 100 비트코인을 보유하게 될 것입니다. 그리고 비트코인 가격이 $10,000가 되면 25만 달러에서 100만 달러를 보유하시게 되시는 것입니다. 진짜 기억하시나요? 25달러의 투자가 240만 달러가 되었습니다. 이를 그냥 지나치지 마세요. 이것은 진짜이고 전 세계 비트클럽 네트워크 회원에게 100% 일어나는 일입니다.
비트코인에 대해 더 많이 말씀드리고 싶지만 오늘은 여기까지만 설명하겠습니다. 저희는 비트코인 ATM, 비트코인을 허용하는 기업에 대한 결제 플랫폼 등 저희의 회원들께 이익을 얻을 수 있는 여러 가지 수익 패턴을 보유하며 오직 저희 회원들께만 자체 코인을 지급한 뒤 코인에 대한 수요를 창조하여 비트코인과 같이 시간이 지남에 따라 코인의 가격이 오를 자체 코인을 런칭하려고 합니다. 비트클럽 네트워크는 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 놓치지 마세요.